Hello, in this video, what we are going to do is I am going to show you about Lassen's test, that is also called as elements test. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ನಾಗ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವದವು ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ ನಾವು. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ನಕ್ಕಿ ಇರ್ತಾವ. ಇನ್ನು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಸಲ್ಫರ್, ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಹೆಲೋಜಿನ್. So like this we are finding the elements present in the given organic compound by making the organic compound to react with sodium metal. We are making organic compound to react with sodium metal at very high temperature, and then nitrogen, if it is there, it is converted into sodium cyanide. Sulfur, if it is there, it is converted into sodium sulfide. Halogen, if it is there, it is converted into sodium halide. So now we need, for the Lassen's test, we need sodium fusion tube. These small test tube like tubes, they are called as sodium fusion tubes. This is open end of the sodium fusion tube, this is closed end. And now what we are doing is we are taking pea size, small amount of sodium metal. So this is sodium lump. From this we have to press it. This is preserved under kerosene with which it doesn't react. So now I am taking sodium metal. See here, shiny appearance of the sodium. When freshly cut, it is silvery white metal, sodium. So about pea size, ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ವಟಾಣಿ ಕಾಳು ಸೈಜ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅಷ್ಟು ನಾವು ಫ್ರೆಶ್ sodium we are taking. It is pressed and dried between folds of the filter paper. So we have to take this sodium metal and we have to press it between folds of the filter paper so that it is made kerosene free. It is made free from kerosene. So now sodium metal is free from kerosene. And now this is taken in sodium fusion tube. The small piece of sodium which is now made free from kerosene is taken into the fusion tube. Yes, this small piece of sodium is taken into the fusion tube with the help of capillary. So this is about pea size, ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಟಾಣಿ ಕಾಳು size ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So now it is heated on a low flame. So as to activate it, sodium metal is heated on a low flame. This is blue flame, it is heated on a low flame so that it just melts. See the globule formed. Sodium metal now melts. The purpose of heating it on a low flame is to activate, to make it more reactive. Already it is extremely reactive, we are making it still more reactive. And now pinch of the organic compound whose elements are to be determined. So pinch of the organic compound is taken into the sodium fusion tube. It is already containing sodium metal. So almost about same amount organic compound is added. ನಾವು ಯಾವುದ್ರೊಳಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗ್ಯದನೋ ಆ ಕಾಂಪೌಂಡನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. And then again it is heated on a low flame. In the beginning it is heated on a low flame. Carefully it is to be heated and the mouth should face towards the sink. Yes, see the vigorous reaction. Now you can see the vigorous reaction between sodium metal and the organic compound taken. Here fragmentation take place, that the organic compound undergoes splitting to give elements. ಅದರೊಳಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ,
ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು it is heated on a low flame till it becomes solid, and then heat it strongly. Once if it is solidified, heat it strongly. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕಾಳಜಿ ತಗೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಇದರ ಮೌತು ಸಿಂಕ್ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಮೇ ಗೋ ಔಟ್. ನೌ ದರ್ ಈಸ್ vigorous reaction between organic compound and then sodium metal. It is heated strongly and the tube becomes red hot. The fusion tube, now there is intimate reaction between sodium metal and organic compound. So in this vigorous reaction, now the tube turns into red. This is called as red hot tube, and we have to maintain the red hot condition for 2 minutes, so that if nitrogen is there, it combines with sodium to give sodium cyanide. If sulfur is there, it is combining with sodium to give sodium sulfide, and if halogen is there, it is converted into sodium halide. So now plunge this tube. Plunge this tube. Yes, this red hot tube, tube when it is too much hot, then plunge it into china dish containing about 3 to 4 cc of the distilled water. So we have taken distilled water about 3 to 4 cc's. So 3 to 4 cc's ಹೆಂಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ 20 cc ಇರ್ತದೆ. ಅರ್ಧದೊಳಗಿನ ಅರ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ ವಾಟರ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು plunge this tube into china dish containing 3 to 4 cc. ಆ ಪ್ಲಂಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, we have to take care to cover it. So what we did now, we have plunged the tube, heated red hot tube into distilled water, and now it is broken into fragments. And now after breaking this into pieces, it is kept for boiling nearly for about 2 to 3 minutes. Keep it for boiling. So during boiling we have to stir it well. ಈಗ ಏನಾಗ್ಯದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದ್ದದ್ದು ಪೂರ್ತಿ ಆ ಸೋಡಿಯಂ ಫ್ಯೂಷನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಕೂಡ ಒಡೆದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ಆಗ್ಯದ. ಈಗ ನಾವು ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಸೋಡಿಯಂ ಸೈನೈಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದು ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್. ಆಮೇಲೆ ಸಲ್ಫರ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹಲೈಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ we have to boil it for about 2 minutes. After boiling it, we have to filter it. See that it is boiling. The sodium metal extract we call it as. So now it is boiling. It is boiled for about 2 to 3 minutes, and then filter it into clean test tube. The hot solution, we have to filter it, and now collect it in a clean dry test tube. Yes, so now I am pouring the contents into test tube. Yes, this is called as sodium extract, or it is also called as Lassen's extract, and this is colorless, and it should be colorless. It should be colorless and clear. There is no turbidity. Sodium extract. So in this sodium extract, it is nitrogen if it is there in the form of sodium cyanide,
Now we use every time 1 cc at a time to test nitrogen, halogen and sulfur. First, let us test for the nitrogen. Yes, I now take about 1 cc of the sodium extract, which is colorless and clear, into another test tube. I am now testing for nitrogen. This is sodium extract. So now to this 1 cc I have to add few crystals of ferrous sulfate. Few crystals of the ferrous sulfate is added and boiled well. It is boiled. So now ferrous sulfate is combining with the sodium extract. Now we have to cool this. After cooling, we have to add dilute sulfuric acid. This is dilute sulfuric acid. We have to add dilute sulfuric acid and then we have to see the changes. So nitrogen ittappa antandre ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ green or blue color we are getting. If we get green or blue color, then it is the indication of presence of nitrogen. Yes, we got beautiful green or blue color now. So let us see. I want to add little more sulfuric acid dilute. Yes, this is green color. We got green color. We may get blue color also. So this is what the green color. This is the confirmation of presence of nitrogen in the organic compound. So sometimes we may get blue color also. So this is the blue color. You may get this type of color also. So this is blue color. Sometimes when nitrogen is there, we may get blue color also. So it may be blue color or it may be green color. The complex formed is ferric ferrocyanide complex, Fe4 FeCN6 thrice. So that is the complex formed. It may be green color or blue color. Yes, see the color. This is green color and this is blue color. So nitrogen ittappa andre ee reeti yavado color barbodu erdrag ondu. This confirms the presence of the nitrogen in the given organic compound. Yes, now this is test for sulfur. If sulfur is present, so we are getting the black precipitate. So what we will do is, to the sodium extract prepared, we have to acidify that and then we have to add lead acetate. So this is the black precipitate of lead sulfide. Sulfur idre ee ರೀತಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ಗಂತೂ ಸಲ್ಫರ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಲೋಜಿನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ತೋರ್ಸಾಕ್ತಾನೆ ನಾನು. ಇಫ್ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಟು ದ ಸೋಡಿಯಂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಾಯ್ಲ್ ಇಟ್ ವಿತ್ dilute nitric acid and then we have to add silver nitrate. Silver nitrate ಹಾಕಿದಾಗ we are getting white curdy precipitate of silver chloride. So this confirms the presence of the halogen. Organic compound halogen ಇದ್ದರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿ ಕರ್ಡಿ ವೈಟ್ ಪಿಪಿಟಿ ಬರ್ತದೆ. ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಇದ್ದರೆ ಲೈಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಬರ್ತದೆ. ಐಡೈಡ್ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಿ test for nitrogen, test for sulfur and test for halogen is carried out. Yes, these are the reactions involved in Lassen's test. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ನಾವೇನು ತಗೋತೀವಿ, that combines with carbon, nitrogen of the organic compound to give sodium cyanide. This is inorganic form.
And if sulfur is there, it combines with sodium to give sodium sulfide. And if halogen is there, it combines with sodium to give sodium halide, sodium chloride. ಸೊ ಈಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟು, ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಐರನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಫೆರಿಕ್ ಫೆರೋಸೈನೈಡ್ Fe4 FeCN6 ಥ್ರೈಸ್. ದಿಸ್ ಮೇ ಬಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಆರ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಆಮೇಲೆ ಸಲ್ಫರ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ lead sulfide black precipitate. And in case of the chloride, it gives AgCl white precipitate. Br ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ AgBr ಲೈಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ PPT ಬರ್ತದೆ. ಐಡೈಡ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಐಡೈಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೆಲ್ಲೋ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಸೆನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ಈಗಿಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡೀವಿ, 4 ಅಸಿಡ್ಸ್ದ ಇವರಿಗೆ, 4 ಅಸಿಡ್ಸು 3 ಫಿನಾಲ್ಸು, ಅದರೊಳಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನು ಇಲ್ಲ, ಸಲ್ಫರು ಇಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸು ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸೊಲಿಬಿಟಿ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಅಸಿಡ್ಸ್ ಬಂತು, ಇವು ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಬಂತಂದರೆ ಇವು 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಬಂತಂದರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬರ್ತದೆ. ಆನಂತರ ಇನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ಸ್ನೊಳಗೆ ಒಂದು ಯೂರಿಯಾ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆನ್ಸಮೈಡು, ಆನಂತರ ಆಸ್ಟೆನ್ಲೈಡ್. ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ನೊಳಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸಲ್ಫರು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ನು ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ದಾಗ ಇವ್ರಿಗಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಸಹಿತ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹೌ ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಸಿಡ್ಸ್. ಈಗ ಸೆಲ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇತ್ತು, ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೆನ್ಸಾಲ್ಡೈಡ್ ಇತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಟರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್.